Today we see some definitions of first chapter. First definition is line segment. Line segment. This is the line segment. How we can define line segment? Union set of point A, point B and all the points between A and B is called as line segment. Union set of point A, point B and all points between A and B is called as line segment. Line segment is written as a segment AB. Line segment, length of line segment is denoted by length of AB. विद्यार्थी मित्रांनो, लाइन सेगमेंट याचा नेमका मीनिंग काय? कलेक्शन ऑफ युनियन सेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी अँड ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए अँड बी. आता युनियन सेट म्हणजे काय? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स मीन्स पॉइंट ए, point B also included between these points is called as union set. Therefore, line segment means union set of point A, point B and all points between A and B is called as line segment. आता line segment denote करण्यासाठी segment AB असं denote करतात. Length of line segment L or length of AB या पद्धतीने denote करतात. Second definition ray. Friends, suppose A and B are two distinct points. Here A and B are two distinct points. Then definition of ray is union set of segment AB and point P. Union set of segment AB and point P is called as a ray if A dash B dash P. Point A is the endpoint of ray. Point A is endpoint of ray. Ray has only one endpoint. विद्यार्थी मित्रांनो, रेला फक्त एक आणि एकच endpoint असतो. एक पॉइंट हा एक्सटेंड होणारा असतो. थर्ड डेफिनेशन लाइन AB. लाइन AB. Line AB means union set of ray AB and opposite of ray AB. Union set of ray AB and opposite of ray AB is called as a line. Line segment is a subset of line. आता विद्यार्थी मित्रांनो, लाइन सेगमेंट हा सबसेट असतो लाइनचा. याचा नेमका मीनिंग काय? लाइन सेगमेंट जर म्हटला विचारात घेतला तर एवढाच भाग येईल ए टू बी. आता सेगमेंटची डेफिनेशन आताच आपण पाहिली. कलेक्शन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी अँड पॉइंट्स बिटवीन ए अँड बी. दिस इज द सेगमेंट एबी. बट लाइन मीन्स कलेक्शन ऑफ रे एबी अँड अपोजिट ऑफ रे एबी. आपल्याला माहिती आहे रे एबी म्हणजे काय? तो इनफायनाइट टर्म्स पर्यंत पुढे सुरू असणार आहे. अपोजिट साइड दॅट इज ऑल्सो इनफायनाइट, ती सुद्धा इनफायनाइट टर्म्स पर्यंत पुढे सुरू असणार आहे. म्हणजे लाईनला एंड पॉइंट नसतो तर सेगमेंटला एंड पॉइंट असतो. मग याचा नेमका मीनिंग काय होईल? लाइन सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ लाइन. म्हणजे लाइन सेगमेंट हा एवढाच भाग असेल, तो संपूर्ण लाइन मध्ये इन्क्लूड होईल. म्हणून लाइन सेगमेंट हा लाइनचा सबसेट असेल. फोर्थ डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. If length of two segments are same or equal, then two segments are called as congruent segment. If length of AB is equal to 5 cm and length of PQ is equal to 5 cm, length of AB and length of PQ both are same, therefore length segment AB congruent segment PQ. Length of PQ, therefore segment AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ. विद्यार्थी मित्रांनो, जर दोन सेगमेंटची लेंथ सेम असेल तर त्या दोघं सेगमेंटला कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट असं म्हणतात. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट.
properties of segment. Properties of segment. There are three properties of segment. First, reflexivity. Reflexivity means if segment AB is congruent to segment AB. Segment AB congruent segment AB. Second property is symmetry. If segment AB congruent segment PQ, then segment PQ is also congruent segment AB. आता पहिल्या प्रॉपर्टी मध्ये काय, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB म्हणजे स्वतःशी कॉन्ग्रुएंट असेल. सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्री. इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ, then PQ also congruent to AB. जर AB हा PQ शी कॉन्ग्रुएंट असेल तर PQ सुद्धा AB शी कॉन्ग्रुएंट येईल. थर्ड प्रॉपर्टी दॅट इज ट्रान्झिटिव्हिटी. If segment AB congruent segment PQ and segment PQ congruent segment XY, then segment AB congruent segment XY. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, जर पहिला सेगमेंट दुसऱ्या सेगमेंटशी कॉन्ग्रुएंट असेल, पुन्हा दुसरा सेगमेंट तिसऱ्या सेगमेंटशी कॉन्ग्रुएंट असेल, तर यांच्यात रिलेशन तयार काय होतंय, पहिला आणि तिसरा सुद्धा कॉन्ग्रुएंट तयार होतोय. These are three properties of segment. First is reflexivity, second is symmetry, third is transitivity. Now, definition of midpoint. Midpoint of a segment. If A dash M dash B. What is the meaning of A dash M dash B? Means A, M, B are collinear points. And if length AM is congruent to length BM, then M is called midpoint of AB. This is the segment AB. If AM is equal to MB, then M is called as midpoint of AB. Every segment has one and only one midpoint. Every segment has one and only one midpoint. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येक सेगमेंटला एक आणि एकच मिड पॉइंट असतो. आता मिड पॉइंटची डेफिनेशन करायची म्हटली तर एखादा जो पॉइंट असेल तो जर मिडल प्लेसला सेम डिस्टन्स वरती असेल दोघं एंड पॉइंट्स पासून. आता फॉर एक्झाम्पल एम जो पॉइंट असेल तो जर दोघं साइडला 10-10 डिस्टन्स वरती असेल म्हणजे AM इज इक्वल टू 10, MB इज इक्वल टू 10. देयरफॉर पॉइंट M इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. लास्ट डेफिनेशन इज कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स. Comparison of segments. If value of two segments are different, then if length of AB is equal to 5, length of PQ is equal to 10, then we say length PQ or segment PQ greater than segment AB. Therefore, segment PQ ग्रेटर दॅन सेगमेंट AB. कंपॅरिझन म्हणजे थोडक्यात काय तर तुलना करणे. जो सेगमेंट मोठा असेल त्याला आपण काय करू, मोठा डिनोट करू, जो लहान असेल त्याला लहान डिनोट करू. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रॅक्टिस सेट 2.1 ला सुरुवात करू. Now friends, we see practice set 1.2.
Practice set 1.2. Practice set 1.2. Question number 1. The following table shows point on the number line and their coordinate decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. आपल्याला टेबल दिलेला आहे, त्या टेबल वरती सांगितलेलं काय आहे तर पॉइंट्स जे आहेत ते नंबर लाईन वरचे पॉइंट्स डिनोट केलेले आहेत. त्यांनी आपल्याला नंबर लाईन न देता टेबलच्या स्वरूपात दिलेलं आहे. आता पहा, पॉइंट A and the coordinate of A is -3, coordinate of B is +5, coordinate of C is 2, coordinate of D is -7, coordinate of E is 9, and we have to find first segment DE and segment AB. First segment DE and segment AB. Friends, first find length DE. We know how to find length. Do the subtraction from greater to smaller. Coordinate of point D is -7. Coordinate of point E is 9. Therefore, 9 minus -7. 9 minus +7. 9 plus 7, 16. Length DE or distance DE, that is 16. Now find distance. Now length AB. Coordinate of point A is -3. Coordinate of point B is 5. Therefore, 5 minus -3. 5 plus 3. Answer is 8. Therefore, from 1 and 2. From 1 and 2. Length DE is not equal to length AB. Length DE and length AB are not congruent segments. Next example, segment BC and segment AD. Second, segment BC and segment AD. Segment BC and segment AD. Now find the length BC. First see the coordinate of point B and coordinate of point C. Coordinate of B is 5. Coordinate of C is 2. Therefore their subtraction 5 minus 2, answer is 3. This is the first length BC. Now find length AD. Length AD or distance AD. A to D. Coordinate of point D is -7. Coordinate of point A is -3. Which is the greater coordinate? -3 is greater coordinate. -3, -7. -3, negative become +7. 7 minus 3, answer is 4. These are also not congruent coordinates. Therefore, from 1 and 2, length BC is not equal to length AB. Friends, third example is your homework. That is very easy. Means find coordinate of point BE and AD. Coordinate of B is 5. Coordinate of E is 9. And coordinate of AD. A is -3. D is -7. I think these coordinates are congruent coordinates. Friends, now question number 2. In second question, given to us point EM is midpoint of segment AB. See here. Point M is midpoint of segment AB. If A to B is 8, value of AB is 8, then find the length of AM. We have to find length AM. Find length AM. A, M, B, these are collinear points. A dash, M dash, B, these are collinear points. Therefore, we know greater distance means length AB is equal to length AM plus length MB. Value of AB is 8 is equal to length AM. In place of MB, we replace AM. Why we replace AM? Because given to us M is midpoint. And what is mean by midpoint? Therefore, length AM is equal to length BM. Therefore, we replace place of MB, that is AM. AM plus AM, these are like terms. Therefore, their addition is 2 times length AM.
इज इक्वल टू 8. 8/2 इक्वल टू लेंथ AM. Therefore, लेंथ AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला लेंथ AB दिलेला होता 8 सेंटीमीटर पैकी आपल्याला AM विचारलेला होता. M मिड पॉइंट दिल्या कारणाने झालं काय, AM इज इक्वल टू MB. आपल्याला ज्या ठिकाणी MB दिलेला होता त्याला आपण रिप्लेस केला AM, कारण आपल्याला AM फाइंड करायचा होता म्हणून आपण तो AM रिप्लेस केला आणि अशा पद्धतीने लेंथ AM फाइंड केली.